இவ்ளோ நேரம் examples போட்டாச்சு. Let's move on to exercise questions. Okay? Find the area of the triangle with vertices. இது நம்ம எப்படி போடணும்னு பார்த்துட்டோம். So area is going to be half times. So let me write them. x1, y1, x2, y2, x3, y3. So area எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? I'm going to write x1, x2, x3 in the first column. So I have 1, 6, 4. Then y1, y2, y3 in the second column. So 0, 0, 3. Last column la 1, 1, 1. So this is how you find the area of a triangle using determinants method. Okay. So in the half இப்போதைக்கு நான் தனியா வச்சுக்கிறேன். So I'm going to call this determinant as determinant A. Okay. So let me find out determinant A first. So இந்த இடத்துல எந்த column எந்த row வச்சு பண்ணலாம்? So I see that I have a 0 in the ரெண்டு 0 இருக்கு in the second column. So அதை வச்சு பண்ணா the determinant of A is going to be 0 plus 0 plus இந்த இடத்துல 3 இருக்கா. So 3 எங்க இருக்கு? A11, A12, A22, A32. So A32ல இருக்கு. So this is going to be minus 1 to the power 3 plus 2 times 3 times. இப்போ determinant என்னவா இருக்க போகுது? I'm going to hide this and this. So I'm going to have 1, 1, 6, 1. So this is going to be minus 1 into 3 times 1 minus 6. So this is minus 3 into minus 5, which is going to be 15. So if determinant of A கண்டுபிடிச்சாச்சு. So area is going to be 15 divided by 2 square units. Okay, please copy. புரிஞ்சுதா எப்படி எடுக்கிறோம் area of a triangle னு? Please make note. இப்போ question number 2. இந்த மாதிரி நிறைய questions solve பண்ணிட்டே வந்தா you'll understand it better. Okay, இப்போ second subsection. I'll again write x1, y1, x2, y2, x3, y3. இதுல 0 எல்லாம் நிறைய இல்ல. அதனால எந்த row எந்த column சிம்பிளா இருக்கோ அதை எடுத்து பண்ண போறோம். So first of all, area is going to be half times determinant of 2, 1, 10. x1, x2, x3, y1, y2, y3 in the next column. So 7, 1, 8. Last column la 1, 1, 1. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we always take the last column. zeros இருந்தாதான் அந்த row அந்த column consider பண்ணலாம். இல்லாட்டி நம்ம 1, 1, 1 எங்க இருக்கோ அதே எடுத்துக்கலாம். அதுதான் easy. Okay. So A11, A12, A13. So this is A13, A23, A33. So இப்போ area எப்படி இருக்க போது? I'm only going to find the determinant now. So determinant A is going to be minus 1 to the power 1 plus 3, 1 into, so இப்போ first row and last column எடுத்துட்டா I'll have 1, 1, 10, 8. Then plus minus 1 to the power 2 plus 3, 1 into, இப்போ determinant எப்படி இருக்க போது? Let me erase this. So I'm going to have the last column and the second row. So I'll be left with 2, 7, 10, 8. Then plus minus 1 to the power 3 plus 3 times 1 into, இப்போ என்ன மீதி இருக்கும்? I'll erase this. Last row omit பண்ணிட்டா 2, 7, 1, 1. Okay. So this is going to be 1 into 8 ones are 8 minus 10 ones are 10. Then minus 1 to the power 5 is going to be minus 1. So minus 1 times 8 2s are 16 minus 10 7s are 70. Then plus 1 into 2 ones are 2, 7 ones are 7. So 2 minus 7. So I'll be left with 8 minus 10 is minus 2. Then minus 16 minus 70 is going to be 54. Then minus 2 minus 7 is going to be minus 5. So I'll be left with minus 2 minus 54, minus of minus 54. Yeah? So it will be plus 54 minus 5. So this is going to be 54 minus 7, which is going to be 47. So this is determinant of A. So if area is going to be half times determinant of A, which is going to be half times 47, which is 47 divided by 2 square units. Okay, please copy. Now third subsection, again this is going to be x1, y1, x2, y2, x3, y3. So the area is going to be half times x1, x2, x3. அடுத்து minus 3, 2, minus 8. Then last column. Okay. Now I'm going to expand according to column 3. Okay. So column 3 வச்சு expand பண்ணா I'm going to have, this is A13, A23, A33. We already know first வந்து minus plus 1 வரப்போது, next minus 1 வரப்போது, next again plus 1 வரப்போது. Okay, you have to remember this. So determinant of A is going to be 1 times, so இப்போ last column எப்பவுமே hide ஆகி தான் இருக்க போது. I'm going to hide the first row இல்லையா? So first row hide பண்ணா it is going to be determinant of 3, 2, minus 1, minus 8. Minus
1 into, now I'm going to erase this and hide the second row. So it is going to be minus 2, minus 3, minus 1, minus 8. Then plus 1 times, இப்போ I'm going to erase this and hide the last row. புரிஞ்சுதா? So this is going to be minus 2, minus 3, 3, 2. Determinants எப்படி எடுக்கணும்னு புரிஞ்சிருச்சுனா everything else is easy. Okay, so 1 times I have 8 3s are minus 24, minus of minus 2. So plus 2, minus 8 2s are 16, minus 3 1s are 3, plus 1 times minus 4, minus of minus 9. So plus 9. So this is going to be minus 22, minus 16 minus 3 is 13, plus 5. So this is minus 22 minus 13 is going to be minus 35 plus 5, which is going to be 30. So இப்போ area என்னவா இருக்க போகுது 30 divided by 2. So area equals determinant of A divided by 2, which is 30 divided by 2, which is 15 square units. Okay, please copy. Determinants எடுக்க தெரிஞ்சா மத்தது எல்லாமே easy. எந்த row எந்த column simple இருக்கோ அதை வச்சு multiply பண்ணா it will be very very easy. Okay, please copy. Question number 2. Show that the points are collinear. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Area is going to be 0. So you have to prove that the determinant is going to be a 0. So area equals half times determinant is going to be, let me write x1 y1, x2 y2, x3 y3. So this is going to be a, b, c. Next column la b plus c, c plus a plus b, 1 1 1. Okay. So determinant of a is going to be, so this is A11, A12, A13, A23, A33. So according to column 3 பண்ண போறோம் நம்ம. So column 3 வச்சு பண்ணா what am I going to have? 1 times I can hide this. So இந்த column எப்பவுமே hide ஆயி தான் இருக்கும். இப்போ first row hide பண்ணா I'll be left with determinant of B, C plus A, C, A plus B, minus 1 into, இப்போ I'm going to erase the first row and hide the second row. Okay, so I'll be left with A, B plus C, C, A plus B, then plus 1 times I'm going to erase this and hide the last row. Okay, so I have A, B plus C, B, C plus A. இப்போ இதோட determinant எடுக்கலாமா? So I'm going to have B times A plus B minus C times C plus A. இது first term. Minus second term is going to be A times A plus B minus C times B plus C. Okay, இப்போ last term என்ன? Plus when I open the bracket, A times C plus A minus B times B plus C. இப்போ ஒரு bracket open பண்ணலாமா? So I have AB plus B square minus C square minus AC. இது first term. Second term, A square plus AB minus BC minus C square. Last term is going to be AC plus A square minus B square minus BC. Bracket open பண்ணா AB plus B square minus C square minus AC. இப்போ இந்த minus உள்ள multiply பண்ணா minus A square minus AB plus BC plus C square plus the last bracket AC plus A square minus B square minus BC. இப்போ எதெல்லாம் cancel ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். So I have AB minus AB plus B square minus B square minus C square plus C square minus AC plus AC minus A square plus BC minus BC. அவ்வளவுதான், எல்லாமே cancel ஆயிடுச்சு. So this is going to be 0. If area equals 0, then A, B, C, the points are collinear. Okay, so இந்த மாதிரி determinant வச்சும் ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம், collinearனு சொல்லிடலாம். Okay, please copy. Now third question, find the value of k if the area of triangle is given to be 4 units. So இந்த மாதிரி questionsல area கொடுத்திருக்குனா you have to take two different values. 4 மட்டும் எடுத்துக்காம plus or minus 4 னு எடுத்துக்கணும். Okay, so now area is going to be half times first x coordinates. So k 4 0, அப்புறம் y coordinate 0 0 2, then last 1 1 1. So this is going to be plus or minus 4. ரெண்டு cases எடுக்க போறோம். So இந்த 2 நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாமா? So I'll be left with plus or minus 8. So I'll also write that. So k 4 0 0 0 2 1 1 1. So the determinant of this is going to be plus or minus 8. So இப்போ the determinant கண்டுபிடிக்கலாமா? So if I find the determinant, I'm going to do it with respect to column 2. ஏன்னா அங்க தான் 0 0 0 இருக்கு. Last 2 என்னவா இருக்க போகுது? A11 A12. So A12 A22 A32. So this is going to be A32. So the determinant value, let me take it as determinant A, is going to be 0 plus 0 plus last la minus 1 to the power 3 plus 2
2 times, அப்ப எதை நான் hide பண்ணணும்? Last row and the second column. When I hide that, I'll be left with K1, 4, 1. So this is going to be minus 1 times 2 times the determinant is going to be K minus 4. So I'll be left with minus உள்ள multiply பண்ணா minus 2K plus 8. So this value minus 2K plus 8 equals plus or minus 8. இப்ப ரெண்டு cases இருக்கா? So ரெண்டுமே solve பண்ணலாம். So minus 2K plus 8 equals 8 ஒரு case. Minus 2K plus 8 equals minus 8 is the second case. So when I solve this, I have minus 2K equals 0, K equals 0. So K oda ஒரு value is going to be 0. The other value is going to be minus 2K equals minus 16. So K equals 8. So I have two different values for K. இப்போ plus or minus 4 எடுக்காம வெறும் 4 மட்டும் எடுத்திருந்தா 0 மட்டும் தான் வந்திருக்கும். K oda K equals 8 ங்கிற value நம்ம neglect பண்ணிருப்போம். Okay. So never do that. Please take the negative value also. Okay. Please copy. Question number 3, second subsection. Again, area equals half times the determinant is going to be first x coordinate. So minus 2, 0, 0. Next to y, 0, 4, k. Last la 1, 1, 1. So this equals again plus or minus 4. Yeah? So again the determinant value is going to be, I'll write minus 2, 0, 0, 0, 4, k, 1, 1, 1 equals plus or minus 8. Okay, இப்போ determinant value கண்டுபிடிக்கலாமா? So determinant A is going to be, I'm going to expand with respect to the first column. So first column na, I can hide this particular column, and what is the value that is left? A11, A12, A13. So this is going to be minus 1 to the power 1 plus 1 times minus 2. Minus 2 na, I can hide the first row and the first column. So I'll be left with determinant 4, 1, k, 1. So this is going to be minus 2 times 4 minus k. இதை உள்ள multiply பண்ணா minus 8 plus 2k. இப்போ what are the two different values? Minus 8 plus 2k equals 8. Minus 8 plus 2k equals minus 8. So I have 2k equals 16, k equals 8. So இது ஒரு point. Then I have 2k equals 0, k equals 0. So இப்போ போன question மாதிரியே தான் வந்திருக்கு. So I have k equals 0 and k equals 8. Okay, please copy. Now question number 4. Find the equation of the line joining the 2 points using determinants. இதே மாதிரி நம்ம ஒரு question போட்டிருக்கோம். So இதை நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? So I have 2 points இல்லையா? So 1, 2, 3, 6. I also need the x, y. இப்போ நம்ம straight linesலாம் என்ன பண்ணுவோம்? We have y minus y1. Y minus y1 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1 பண்ணுவோமா? So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? x1, y1, x2, y2 ஒரு point இருக்கு. But மூணாவதா இங்க ஒரு y and x இருக்குல்ல, so அதுதான் இது x and y. So this is going to be x1, y1, x2, y2, x3, y3 and the area has to be 0. ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே லைன்ல தானே இருக்கு. So I have the two different points here and x, y is some point randomly. So இங்க இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். Okay. So it is going to be in one single line. So the area is going to be 0. So இதை நம்ம determinants use பண்ணி எப்படி பண்ண போறோம்? The area has to be 0, which is half times the determinant value is going to be 1, 3, x, 2, 6, y, 1, 1, 1. Last column is going to be 1, 1, 1. And this has to be 0. Up a determinant value 0 and kandupidichita, we can find the equation of the line. So I'm going to expand with respect to the last column. So it is going to be A11, A12, A13, A23, A33. Okay. So the value determinant is going to be minus 1 to the power 1 plus 3 times 1 into determinant enna. When I hide the last column and the first row, I'll be left with 3, 6, x, y, then plus minus 1 to the power 2 plus 3. Now the determinant is going to be, இதை erase பண்ணிட்டு, I'm going to hide the second row. So I have 1, 2, x, y plus minus 1 to the power 3 plus 3. இப்போ இதை hide பண்ண, I can erase this and hide the last row. Okay. So I'll have 1, 2, 3, 6. Okay. Now when I open this, first plus, then minus, this is going to be plus 1, this is minus 1 and this is plus 1. The determinants values are going to be 3y minus 6x minus y minus 2x plus 6 minus 6. Okay. So this is going to be 3y minus, I'll open the bracket, 3y minus 6x minus y plus 2x plus 0. And this has to be equal to 0. Yeah, area 0 arkano. So this is going to be 2y. This is going to 2x. Okay, not 2, 6, 2x. So this is going to be y
2y minus 4x equals 0. So 2 common எடுத்தா I have y minus 2x equals 0. So y equals 2x is the equation of the line. Okay, please copy. Subsection 2. Find the equation of the line joining the 2 points. திரும்ப அதேதான். So I have 3 points, 3, 1, 9, 3, and the last point is going to be x, y. So the determinant or the area is going to be half times determinant எப்படி இருக்க போகுது 3, 9x, 1, 3y, 1, 1, 1. Okay. So again I'm going to expand with respect to column 3. So I have a 1, 3, a 2, 3, a 3, 3. So this is again going to be the determinant value is minus 1 times 1 plus 3 times the determinant. So I'm going to hide the last column and the first row. So I'll be left with 9, 3, x, y. இது minusனு தெரியும் நமக்கு. Determinant value என்னவா இருக்க போகுது? I'm going to hide the second row now. So I have 3, 1, x, y plus last value is going to be, now I'm going to hide the last row. So இதை hide பண்ணா, I'll be left with 3, 1, 9, 3. So this is going to be 9y minus 3x. This is first determinant minus 3y minus x plus 9 minus 9. So this is going to be 9y minus 3x minus 3y plus x plus 0, and this has to be equal to 0. Area equals 0 because we are talking about 2 points which are collinear, and the third point x, y can be anywhere. Inge irukkalam, it can be anywhere. So they are all in the single line. So the area is going to be 0. So the 0 ki equate panna, I'll have 6y minus 2x equals 0. 2 common adutha, I have 3y minus x equals 0. So x equals 3y. Okay. So this is going to be the equation of the line joining the 2 points. Please copy. Last question of the exercise. If the area of the triangle is 35 square units with vertices, then find k. Okay. So இப்போ 3 point கொடுத்திருக்காங்க. என்னெல்லாம் point? 2, minus 6, 5, 4, k, 4. Okay. So these are the 3 different points, and the area of the triangle is given to be 35 square units. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? Area equals half times the determinant equals, I'm going to equate that to plus or minus 35. ஏன்னா we have to find the two different values of k. இந்த இடத்துல ஏரியாக்கு plus or minus எடுக்கிறோம். ஏன்னா final area எப்பவுமே நம்ம absolute value தான் எடுப்போம். Determinant can also have a negative value. So plus or minus 35. So here I'm going to find the determinant value equals plus or minus 70. இப்போ determinant கண்டுபிடிக்கலாமா? So the determinant is going to be, and I put the values inside, 2, 5k minus 6, 4, 4, 1, 1, 1. So this equals plus or minus 70. In the 2 one, I in the book எடுத்துட்டு வரேன். Okay. When I multiply 2 and 35, I'm going to get a 70. Now when I find the determinant value, I'm going to expand with respect to column 3. So I have A11, A12, A13, A23, A33. Okay. So when I do that, I have the determinant value to be 1 times, இப்போ column 3 எப்பவுமே hide பண்ண போறேன். First row hide பண்ணா, I'll be left with 5, 4, k, 4 minus second value minus தானே வரும். It is going to be alternate. Plus minus plus. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this is going to be when I erase the first row and hide the second row now. So I'll be left with 2 minus 6 k 4. And the last determinant is going to be, I'm going to erase this and hide the last row. I have 2 minus 6 5 4. So இப்போ என்ன இருக்கு? This is going to be 5 4s are 20 minus 4k. This is first term. Minus 4 2s are 8 minus of minus 6k. So plus 6k plus 4 2s are 8 minus of minus 30. So plus 30. So this is going to be, open panna, 20 minus 4k minus 8 minus 6k plus 38. When I simplify this, I have 20 minus 8 is going to be 12. 12 plus 38. Then k terms along, it is going to be minus 10k. So this is nothing but plus or minus 70. Yeah? So plus or minus 70. And I simplify, 38 plus 12 is going to give me 40, 50. So 50 minus 10k equals plus or minus 70. And I divide the whole equation by 10. I'll be left with 5 minus k equals plus or minus 7. இப்போ ரெண்டு equation என்ன? I have 5 minus k equals 7. 5 minus k equals minus 7. So இந்த இடத்துல k minus k equals 7 minus 5, which is going to be 2. So k equals minus 2. So இது ஒரு option. ரெண்டாவது option என்ன? I have 5 minus k already எழுதிருக்கேன். So I have minus k equals minus 7 minus 5, which is minus 12. So k equals 12. So I have two different values for k, which is going to be minus 2 and 12. Okay. Please copy.
With this, we are done with this exercise. Area of triangles questions நிறைய போட்டு பாருங்க. Equation of line joining 2 points எப்படி போட்டேன்னு பாருங்க. 2-3 question இருக்கு அந்த மாதிரி. Y, X, Y அப்படின்றதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. Straight linesல நம்ம வேற மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம். Determinantsல அதையே எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத கொடுத்திருக்கு. Okay? Please copy.